Yoruba nation now, no going back. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akí gbogbo wa, akú gbìyànjú akúkó lè dá. Ọlọ́run bá Allah ajẹ́kó dá fún wa. Inshallah rahman. Olóyè Sunday bu Ọlọ́run bá yọ wá níwọ̀n Al-Qur'an Karim. Ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá o. Owó bàbá Àdámì yo. Mẹ́sáyà mẹ̀kúnnù ni. Jésù àsìkò tiwa nìyẹn, Ànábì Mùhámmádù àsìkò tiwa nìyí o, àtiwọ́ tó fẹ́ o, owó bàbá Àdámì yo, ìránṣẹ́ Olúwa ni, àkàndé èèyàn ni, ẹkùn tágìrì gbéra ẹni jà ni, à ń lé bọ́ lẹ́yìn jagunlabi ńlára wájú, gbogbo ara wájú tún pẹ́rú kílẹ̀ yìí o, bàbá Àdámì ni. Ó nífẹ̀ẹ́ mẹ̀kúnnù wo wọ́n balẹ̀ ẹ jẹ́, ó nífẹ̀ẹ́ mẹ̀kúnnù wo wọ́n daṣẹ́ rú, ó nífẹ̀ẹ́ mẹ̀kúnnù wo wọ́n bà gbogbo nǹkan ẹ jẹ́, ó sì ń sọ pé no going back o, owó bàbá Àdámì yo. Gbogbo ọmọ Yorùbá ń ṣe lédè lẹ́yìn yẹn, orí bá wà ṣó ẹ̀ dé, kó dé wá bá wà láyọ̀ o. Gbogbo nǹkan ni ẹ tó ti bàjẹ́ kọlọ́mbà wá dá padà ó làdìpèlé àdìpèlé re ọmọ má kú mọ́ ẹ lójú o káyà má kú mọ́ ẹ lójú àwa ta ní ìfẹ́ rẹ ó káwa gan máa yàn kú. Mo kí gbogbo àwa Yorùbá nation ìjẹ́ agúnlẹ́sẹ̀ bùtẹ́rẹ̀ àwa ń bẹ̀ ọ́ gbogbo ìjọba Nàìjíríà tí wọ́n ń rẹ́ wa jẹ wọ́n tún ń rẹ́ wa tà wọ́n tún ní kán máa pa wá. Ọlọ́run dákun wá gbà wá o, wa ò lẹ́ni tá a lè ké pè mọ́ ìwọ lolúwa tó lè bá wa ṣe. Ọlọ́run wá ṣe ìfún wa o, ká lékún ọpẹ́ o. La hawla wala quwwata illa billahi ẹ bá mi ṣí ẹ káàkiri. Ọmọ Ìbàràpá lápapọ̀ ẹ̀jẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ àgí ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tìlé tó kó ẹ̀mí àbọ̀ ẹ̀bá nǹkan Adéyẹmọ Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho orúkọ ńlá tí ń jámọ̀ láyà bí àrá orúkọ tó ń dẹrù bó lórúkọ gan-an. Ọmọ Yorùbá ẹ má sùn o torí pé bùrà a kò lè fojú kégbodò láyé títa ríro lẹ̀dá ń kọlà wúrà tó máa dán alànà kọjá dandan o. Ọ̀wọ́n irin ní má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà ẹ̀dá kan ò lè ṣì wá lọ́nà mọ́ ẹjẹ́ àfìmọ̀ṣọ̀ kan ká lè débi re ẹjẹ́ àjọ gbárùkù ti Sunday Ìgbòho ṣá ọmọ Ìgbòho mọ̀rẹ́ nílùú Alágbàdo Òde ọmọ atapẹ̀tẹ̀ wọnú omi ọmọ gèdèlè wodò sànyà ìsànyà ò rẹ́ràn bàbá yín láàrin ìdí omi kò sì náà ń kán sí yín lẹ́nu ọmọ òkúta mẹ́ta òkè Ìgbòho ìkan ṣe yín ní dábọ̀dàbọ̀ ìkan ní mọ́ rọra ìkan tó kù nígbà tí wọ́n ò mọ̀ Ìgbòho mọ̀rẹ́ kí ló dé Ìgbòho mọ̀rẹ́ sí ọmọ òpópó sanran ìgbàgede Ìgbòho sùn wọn láláìsí bẹ̀rẹ̀ wọn ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní Ìgbòho mọ̀rẹ́ bẹ́sìn bá bímọ méjì ní Ìgbòho àfikàn pọpọ sí amúkan yòókù bọ sànyà àtúmúyà rẹ̀ tí ò lọ́rọ̀ gbọ́ àfiṣẹrù wálé wàràmùjẹ ọmọ onílé ọlà àwọn
àwọn àjòjì tó ń ṣe ségesège tọ́láwọn ò ní bomi kó sí mu wọ́n láwọn ò ní bomi sàn ìyàwó ẹsẹ̀ ìgbà tójú kò fi rí ńkọ́ gbogbo wọn náà sáré bomi kó sí mu wọ́n sì bomi sàn ìyàwó ẹsẹ̀ ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé ọ̀kan ṣẹ́ ọ̀kan tẹ̀ ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé fi ránṣọ kiri gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Igboho onírèlẹ̀ láéláé torí àbá lásán nìkan ń dá òkúta ò ṣe gbé fún wọn o ìmọ̀ràn lásán ni ti balùwẹ̀ kò pọ́sibú kó dòdò láyé ń bí ó kù díẹ̀ títọ́ domi láéláé ìtọ́ mi lè domi Sunday Igboho arógun má ti bí tó ń jà fẹ́tọ̀ Yorùbá ní tilé tó kó. mo kí gbogbo wa níbikíbi tí a ti láǹfààní àti máa gbọ́ wa tí ẹ ti ń wò wá mo kí wa lọ́mọdé mo kí wa lágbàlagbà mo kí ọkùnrin mo kí obìnrin mo kí onílé mo kí àlejò mo ní ẹ káàbọ̀ sórí ètò níbi tí a ti ń fi àǹfààní àti máa gbọ́ ohun tí ó máa là wá lóye nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá wọ́n mọ ohun tá a fẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá rò pé election Nàìjíríà tó ti ń ṣe láti 1959 tí wọ́n ti tọwọ́ bọ̀ lójú èní ní 27th of January 2022 1:24 p.m. in London. I say very good afternoon. Mo kí bàbá wa Professor Banji Akintoye bẹ́ẹ̀ ni mò ń kí deputy wọn pẹ̀lú gbogbo àwọn elders of council tí wọ́n ń bá wọn ṣiṣẹ́ lẹ́yìn. A dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn kọ́lọ́n túbọ̀ fún wọn ní àlàáfíà ara àti ẹ̀mí gúngùn. Bàbá ní Yorùbá on the march again, one people, one language, one culture. Àwọn kan ní Tinubu ní kó tẹ̀lé Sàràkí, kó dẹ̀ tẹ̀lé Délé Mọ̀mọ́dù àti gbogbo ọmọ Yorùbá tí wọ́n sì fẹ́ fi ojú wọn wọ̀n pé 2023 election òun ló máa là wá kúrò nínú wàhálà tí a kó sí tí àwọn òyìnbó fún wa láti 1914. Mo kí yín pé bàbá ẹ láwọn ọmọ akíkanjú lẹ́yìn tí wàá máa bá yín ṣiṣẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ láti la òye àwọn tí kò yé ní pé Yorùbá nation yìí sẹ́ ó yàtọ̀ sí politics. It's got nothing to do with politics. Kò ń ṣe PDP, kò ń ṣe APC, kò ń ṣe ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́. À ń sọ nípa ìran wa bí àlàáfíà ṣe máa dé, bí a ṣe lè máa defend the border wa, bá ṣe máa lálàáfíà. Election tó ti ń ṣe láti 1999 àti tó Ọbásanjọ́ ṣe àti gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, kí ni àbọ̀ ẹ̀ lórí 1999 constitution tí gbogbo wa mọ̀ pé fraud ni. Bàbá ń pè yín, a pè yín síkú bàbá wa, a ní ẹ kí yín pé ẹ fọkàn balẹ̀, àlàáfíà máa tó ara, àwa máa nà wọ́n lẹ́gba láti bí. Ẹ̀yin ẹ máa sọ fún wa, àwa máa nà wọ́n lẹ́gba. Àwọn tó bá wá ní pé kò ní ṣeé ṣe, àwọn ò ní pé kó kú, àní kán rùn, àmọ́ káwọn alálẹ̀ kó bá wọn ṣe wọ́n mọ́ṣẹ́. Gbogbo ọmọ Yorùbá tó bá ń sọ pé n tá à ń sọ láti pé ká gbára wa kúrò lọ́wọ́ Fúlàní tó ti ń control economy Nàìjíríà for the last 60 years pẹ̀lú àwọn olórí burúkú kọ̀ọ̀kan tó pera wọn ní Igbo, Yorùbá, Ìṣẹ̀kírì, gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tí wọ́n ní pé Yorùbá ò ní ráyè lọ ká tó dé 2023. Bàbá God jọ ṣe wọ́n mọ́ṣẹ́. Àwọn ò ní jókòó síbí ká fi kú yọ̀yàn, bọ̀ ẹni tó bá ti lọ ó dàbọ̀ náà nìyẹn. Àwa máa béèrè pé kí ló ṣe sílẹ̀ kó tó kú. Bẹ́ẹ̀ ni mò ń kí bàbá wa lẹ́ẹ̀kan sí. A kí yín láti bí the emeritus, the alana. Gbogbo ẹni tó bá ní òun ní ẹgbẹ́ míì kò mátà, bàbá yìí gangan, òun gangan pẹ̀lú àwọn kan tó ti ń ṣiṣẹ́ bọ̀ tẹ́lẹ̀. Àwọn lọ́lá wa lóye pé Yorùbá ó bẹ́tà ká tí bàbá yìí náà bá ní restructuring. Àwọn ò ní bú àwọn bàbá wa pa Ayọ̀ Adébánjọ. Ibi táwọn bàbá wa yẹn rí símọ̀ nìyẹn. Wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé bàbá yẹn máa ń sọ pé bàbá Buhari làwọn jọ ṣe. Buhari gan fúnra rẹ̀ ọmọ àlè ni Tinubu ló lọ mú wá. Tinubu ló tà fáwọn Yorùbá. Ẹ máa para yín kó tó di 2023 nítorí pé wọn ò ní gbà fún yín. APC máa pín, PDP máa pín, gbogbo ẹ̀ máa fọ́ yẹ́kẹyẹ̀kẹ́. Àwa máa wá rọ́nà kọjá láàrin yín. Ẹ wo bó ṣe ń bára wọn jà lẹ́kìtì.
ṣé politics náà ló ń ṣe yẹn? Politics àmàlà, politics gbẹ̀gìrì, politics ewédú. Politics dòdò kire. Ẹ wo bá ṣe ń nọra wọn lẹ́gba, ẹ wo bá ṣe àwọn ìyá àgbàlagbà ìgbà tí kò yé wọn ni. Ẹ fọkàn balẹ̀. Àwa padà sórí gbogbo àwọn ọba wa. Àwọn ò ní jókòó síbí ká sọ̀kò sí yín mọ́. But a máa sọ fún yín pé ǹjẹ́ tẹ bá ń bọ̀ láti Ilé Ifẹ̀ tẹ́ ń lọ sẹ́kọ̀ọ́, ǹjẹ́ títì dá rárá? Ǹjẹ́ tẹ bá tẹ̀ ń wo láti inú mọ́tò yín tẹ̀ ń wẹ́gbẹ́ tẹ̀ ń wẹ̀sí, ǹjẹ́ ń tẹ́ yín lọ́rùn? Bẹ́ẹ̀ ṣe ń rán àwọn ọmọ tó yẹ kó wà ní skul, aago kan àbọ̀ ló fẹ́ lù nílùú òyìnbó, ọmọ tó bá bíbà bẹ́ẹ̀ dá kọ́ máa mú lọ sí skul, ẹ̀wọ̀n ló máa kú sí. Ǹjẹ́ ń tẹ́ yín lọ́rùn? Bẹ́ẹ̀ ṣe ń wo gbogbo agbègbè yín tó yẹ pé àwọn èèyàn ò ní toilet, wọn ò ní iléèwé, wọn ò lẹ́kọ́nọ́mì. Gbogbo èèyàn bá wa là ń sọ fún, à ń bá yín sọ̀rọ̀ ni, àbú yín, à ń béèrè pé ǹjẹ́ tẹ bá tẹ̀ ṣí wíńdò yàrá yín, ǹjẹ́ ń tẹ́ yín lọ́rùn tẹ̀ ń rí níta? Bébí bá ṣí wíńdò mi nísìn, in tó tẹ́ mi lọ́rùn ni màá máa rí. Ǹjẹ́ gbogbo ń tẹ́yìn rí yẹn, ǹjẹ́ ń tẹ́ yín lọ́rùn? Ǹjẹ́ gbogbo àwọn tó wà ní yunifásítì ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá kọ̀ọ̀kan títí dé Kogi, títí dé Kwara, títí dé Ọ̀ṣun, títí dé Oǹdó, Èkìtì, ká mú lọ sí Èkó, ká mú lọ sí Ọ̀yọ́, ká mú lọ sí Lagos State, ǹjẹ́ gbogbo ọmọ Yorùbá tó fẹ́ wọ yunifásítì yẹn, ǹjẹ́ wọ́n ń wo cut off mark kó tó fi wọ́n síbẹ̀? Wọ́n á ní kò ní cut off mark. Wọ́n á ní cut off mark ẹ̀ ò tó. Ẹ bá a gbé lọ sí ọ̀nà Sokoto, tó bá wá dé Sokoto, tó bá wá wọ ṣòkòtò, tó wọ jeans, ọmọ dáadáa tó dùn tó rẹwà, àwọn Fúlàní á wá máa wò díẹ̀ pé níbo lélẹ́yìí ti wá, níbo ló rò pé ó wà? Zamfara ló wà yìí, wọ́n wá nà lẹ́gba. Bá ṣe wá ń kí bàbá wa sẹ́lẹ̀ nǹkan sí, mo kí gbogbo àwọn sọ̀ǹgbọ̀sọ̀ǹgbọ̀ tó wà lábẹ́ ìlànà tó níṣẹ́ pé election yìí a máa bá yín fà pẹ̀lú legal means. Legal means ẹnu ara ẹ̀ ni wọ́n ní ara àjà ní yín wà. Gbogbo tó bá gbà àníkẹ́ lọ darapọ̀ mọ́ ìlànà UK, ẹ lọ fún wọn ní gbogbo support tó ní so that it can make this job last lap láwà yìí. Ẹ mọ̀ pé tíyàn bá ń sáré, mo mọ̀ bí ẹ̀yin wà nígbà tẹ́ wà primary school àbí secondary school, tó bá ń sáré, ṣẹ́rí the last person tó gbé bátì dání yẹn, òun ló máa parí iṣẹ́ yẹn. Ó lọ́mọ kan lọ́dọ̀ wa lọ́hùn níjọ́ náà lọ́hùn l'Abẹ́òkúta grammar school. Kùkùté báyìí ni, mo ní dárúkọ ẹ̀. Tó bá fún ní bátì nìyẹn, wọ́n bí ẹ̀dá ò lè lé mú. Àníṣe ẹ̀ nílé wa mú. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ń gbàdúrà pé sẹ́ ọ̀rọ̀ Yorùbá nation àwa tá à ń sọ, ẹ máa pa wá ni, ẹ máa ṣe kinní kan ni. Bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń rò báyìí, àwọn alálẹ̀ á máa yọ sí yín, wọ́n máa dì pẹ̀lú yín. Nítorí pé ìjà tá à ń jà, ìjà tó máa láǹfààní fún àwọn ọ̀ràn tó wà lọ́wọ́ yìí. Báwo yẹn ń jó Zazu yẹn náà, má bá wọn wí. In tó yé wọn nìyẹn. Zazu, Portable, Zazu, come and lock daddy, Zazu. Ó ń jó Zazu, kò lówó. Òun kí ọmọ mọ́lẹ̀, ó mọ̀ pé tó bá ń kì mọ́lẹ̀ ó máa doyún. Ǹjẹ́ o ní public primary school tó bá rán ọmọ yẹn lọ tó bá tẹ̀ bí kalẹ̀? Àbó ṣì ń wá àǹtí ẹ, kò sẹ́ni tó wà Nàìjíríà nísìnyí tó jẹ́ age 40, ó sì ń gbélé face me I face you. Ẹ wá ní Tinubu ṣiṣẹ́ for over how many years? Kò tẹ̀ sọ pé gbogbo ilé tó ń kọ́ kó tẹ̀ jẹ́ ilé tí mẹ̀kúnnù lè gbé. Ẹ kóra yín lọ sí Lẹ́kí, ẹ mú lọ sí Banana Island, àwọn ọkọ̀ya, àwọn ẹ̀yà Alákìjà tẹ̀ ń sọ pé kẹ wá gba Jésù. Ọmọ àlè Alákìjà ní kẹ wá gba Jésù. Oil wà lọ́wọ́ ẹ̀, kò ṣe gbé oil yẹn padà fún ìjọba pé òun ò fẹ́ mọ́ o. Jésù lè ní gbé dání nísìnyí, ẹ máa fi ẹ̀sìn ẹ fi ń bọ́ àwọn èèyàn mọ́lẹ̀, ẹ jẹ́ kẹ́mi wọn kó là sí nǹkan tá à ń sọ, ẹ ní kúure gbogbo yín pátápátá. Àwọn alálẹ̀ á máa yọ sí yín lóru, á máa yọ sí yín lọ́sàn-án. Wọ́n jí ọmọ kan gbé lẹ́kìtì, Èkìtì state governor ó ń ṣòṣì káàkiri, kò rán àwọn èèyàn lọ sínú igbó. Ọmọ yẹn nísìnyí wọ́n ní wọ́n ní di 1 million naira láti fi gbà jáde. Wọ́n wá náà ń ṣe politics, àwọn ìyá àsọnu. Wọ́n kí bàbá tó bá ń gbọ́ pé mò ń pè ẹ́, èmi ni mò ń pè àpẹ́ síkú. Ìgbòho òòṣà ẹkùn ọkọ Fúlàní ó máa jáde láìpẹ́ kù díẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ bá ní kò ní jáde, kò ní dé bá gbogbo yín pátápátá, ẹ máa kú ní gbogbo yín pátápátá. Àtọkùnrin ni àtọbìnrin ni, mo ní tó bá wù yín lọ sínú mọ̀mí wọ̀ta kó lọ gbàjẹ́ kó lọ gbọ́ oṣó eléyìí tá wà lẹ́nu ẹ̀sẹ̀. Àwọn alálẹ̀ ní àwọn làwọn máa jàjà yẹn. Tí bá ní alálẹ̀ ló máa jàjà yẹn, àti mùsùlùmí àti kìrìsìtẹ́nì ìkan náà ní gbogbo wa. Àwọn ọlọ́mọ àjàjà tiwa ni pé ká máa kígbe bí ajágbémọ́ kèfèrí. Ẹ ní kúure gbogbo yín pátápátá. A ṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́yẹ bọ̀ lápò ni. Gbogbo ẹni tó bá ní Ìgbòho ò ní dé, ọkùnrin ni, ọmọdé ni, àgbàlagbà ni, kò ní dé bá yín.
gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá ní ọwọ́ síbi tí Ìgbòho wà tẹ́ ń fi àdúrà tẹ́ ń ṣe jàǹbá tẹ́ lọ sí India ẹ lọ sí Pakistan ẹ lọ sí Kaula ẹni kọ́ máa gbé Kùránì kalẹ̀ ẹni kọ́ máa ṣẹbọ ẹ ń fi èèyàn ẹ fi ń bọ ètùtù pé Ìgbòho ò ní jáde Talon ó máa kú síbẹ̀ ni tí ogun ọba fi sílẹ̀ ó máa sùn ò ní jí President Talon ó máa sùn ò ní jí nítorí pé a ti ń bẹ̀ látijọ́ òfin gbọ́ tó bá tásìkò ìwọ gan máa sùn ò ní jí ni. Bẹ́ẹ̀ ni mo kí gbogbo wa ẹ káàbọ̀ sórí ètò mo ń kí ẹ níbí Ìgbòho Òòṣà mo kí àwọn ìyàwó mo kí àwọn ọmọ ẹ kú ìrọ́jú mo kí màmá tó bí Ìgbòho fúnra rẹ̀ màmá ẹ kú ìrọ́jú Kóìkì ló ń pè yín láti bí àpè yín síkú ẹ kú ìrọ́jú màmá ó kù díẹ̀ káàtó tẹ bá ní ẹ ní Ìgbòho míì tó ń jẹ́ Kóìkì mo dúró títán fáínálì gbogbo tẹ bá sọ pátápátá èmi àti Ìgbòho ájọmọdé bẹ́ẹ̀ ni à á ṣe jàǹbá fún gbogbo yín tó gbàgbé gbàgbé àtẹkọ̀ọ́ bá tó ó kù díẹ̀ káàtó jàǹbá tẹ́yìn fẹ́ ṣe fún Ìgbòho yẹn jàǹbá yẹn náà ń padà bọ̀ lórí yín ó ń jà fún mẹ̀kúnnù ni kò jà fún rẹ̀ ó ní òun ò fẹ́ ṣe president náà ó ní Kóìkì kí mo fẹ́ fi president ṣe is a very comfortable man ní ọdún kan sẹ́ àwọn airline ó náà pé bí Air France ni wọ́n fún ní star pé ẹni tó travel jù ní business class òun ní Ìgbòho bí a ní gbogbo Africa tẹ̀ ló pé mo rántí ọ̀rọ̀ yẹn bí I think is gbogbo Africa ó ní òun lòun travel jù pírí ó ti lọ ti dé àwọn ọmọ ẹ̀ wà níbi tó wà ó wá ń wo àwọn ọmọ ọlọ́mọ ó ń wo Ìbàdàn bíyàn bá wọnú sọ́kà ibi tí Ìgbòho ń gbé ẹ máa sunkún ni pẹ̀lú gbogbo àwọn lọ́tún lọ́sì àwọn tó ń dín àkàrà àwọn tó ń ta pọ̀pọ̀ àwọn tó ń ta mọ́ínmọ́ín àwọn tó ń tẹ̀kọ́ àwọn tó wà lórí Lagos Ìbàdàn expressway tírélà Dangote akọ̀ pa ẹlòmíì dànù ni tẹ bá gbé lọ sọ́dọ̀ ọlọ́pàá tó bá ti ní Dangote ní ọlọ́pàá náà òun ní kankan ṣe pẹ̀lú ẹ̀ ẹgbẹ́ tù láòyọ́ bá ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí nísìnyí àmọ́bi tó wà ẹ̀ ń lo agbára yín ẹ̀ ń sọ pé ìlẹ̀ wà níjọba Ṣèyí Mákindé gbogbo ẹ̀yin gómìnà Dàpọ̀ Abíọ́dún ẹ̀yin náà ilẹ̀ lágbára ẹ̀yin kọ́ lẹ̀ lágbára agbára ò sí lọ́wọ́ yín Ọlọ́run máa gba agbára yín kúrò lọ́wọ́ yín gbogbo bí tó bá ti bá yín rí mọ́lẹ̀ gbogbo ẹ̀ ti tú lásìkò yìí gbogbo yín pátápátá àní afẹ́ kúrò gbogbo ẹ̀yin politician ẹ̀yin house of rep ẹ̀yin senator ẹ̀ ní ìwòtán ìgbà díẹ̀ ló kù self determination is very peaceful gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ní ẹ fẹ́ lọ vote ẹ má yọra yín lẹ́nu má lọ bá wọn ṣe campaign nítorí pé ó léwu gidi àwọn alálẹ̀ a máa nà àwọn èèyàn ní mo tó nà yín ẹ rò pé máa ní ọmọ máa fi AK-47 náà nídìí AK-47 nídìí AK-49 náà àwọn alálẹ̀ a máa bá yín nínú campaign yẹn wọ́n á máa nu ẹlòmíì kò ní mo tó nà wọ́n àní Yorùbá fẹ́ dá dúró àwọn tó nílẹ̀ à ń pè yín níbikíbi tẹ́ bá wà ẹ dìde kẹ́ sọ́pọ́ọ̀tì wa gbogbo ẹni tó bá ní Yorùbá ò ní rọ́nà lọ ẹni kó sùn kó má jì ẹ̀yin ìkà Ìgbòho Òòṣà ìyá gbọ́ díẹ̀ sí i. gbogbo iná lẹ ti gbọ́ pé bàbá wa ọba Olúwadáre Adépọ̀jù wọ́n ní bàbá ti wàjà kọ́lọ́n kó fọ̀run kẹ́ bàbá gbogbo àṣìṣe kọ́lọ́n kó bá wa parẹ́ èyí tó kù náà àwọn tó kù kọ́lọ́n kó túbọ̀ ṣe kí ni kó jẹ́ kẹ́ tètè gbọ́. ọlọ́gbọ́n ayé o ẹ súnmọ́ bí. àní kẹ́ súnmọ́ bí ẹ̀yàn lọ́gbọ́n ayé. àní kẹ́ máa bá wa ká lọ Yorùbá self-determination is one of the most peaceful àníṣe right wa níṣe ẹ̀tọ́ wa ní ìwọ tó o bá ti tẹ̀lé ìlànà UK lórí Twitter àní lọ bá wọn máa retweet lọ join wọn sẹ́ kò ń ṣe pé kẹ́ máa gbọ́ ètò nìkan ẹ lọ darapọ̀ mọ́ ìlànà UK ẹni tó o bá mọ wẹ́bsáìtì wọn ẹ má béèrè pé bó la máa fowó sí ẹ lọ máa fowó síbẹ̀ lọ́dọ̀ wọn níbẹ̀ ìlànà UK.org ẹ lọ máa fowó síbẹ̀ nítorí pé wọ́n máa gbé 1914 amalgamation a máa gbé lọ sí court wọ́n ní kò sí sound nínú mixlr kí ló ń ṣẹlẹ̀ kẹ̀
kò sí sound bíi ti báwo. Ẹ bá wa confirm ẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ lórí MixLR wọ́n ní kò sí sound níbẹ̀. Sound wà nínú ẹ̀ o. Ẹ jẹ́ increase a little bit. Ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa lórí MixLR ẹni tó bá wà níbẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ ẹ kàn bá wa confirm tí ẹ bá ń gbọ́ mi. Lẹ́ẹ̀kan sí àràbà yìí kò gbọdọ̀ wò òun la wà lórí ẹ̀. Ọmọ ìgbéyàwó ọ̀rọ̀ ìlẹ́nu mi. Mo kí gbogbo àwọn ìyàwó bàbá wa Ìgbòho Òòṣà, mo ń kí àwọn ọmọ wọn ẹ kú ìrọ́jú, ó kù díẹ̀ káàtó, ilé aláyọ̀ ni gbogbo wa ń lọ, Yorùbá nation no going back, no retreat, no surrender. Mo kí gbogbo àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀, bẹ́ẹ̀ ni mo ń kí gbogbo ìjọ kọ̀ọ̀kan, mo kí gbogbo ẹni tẹ́ wà nílé ẹ kú ìrọ́jú. Economy Nigeria zero, security zero, infrastructure zero, healthcare zero, ìwọ náà lè add tiẹ̀ mọ́. Mo ní igi láńbẹ nígbò ìgbọ́, ìgbò ìmà mi wò lọ. Àràbà ìwọ. Ẹ ṣé wọ́n ní sound wà nínú MixLR, ẹ ṣé ẹni tó ti bá wa confirm ẹ̀ torí pé a gbọ́dọ̀ máa sọ̀rọ̀ káwọn èèyàn máa gbọ́n tá à ń sọ, it doesn't make sense. Kò ń ṣe lórí Facebook, ẹ̀yin tá à ń wá wa lórí YouTube, ó kù díẹ̀, a sì ní couple of days suspension. We will be back very soon. Gbogbo fídíò tá a ti ṣe pátápátá la máa upload síbẹ̀. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní all over the world, a kú ìrọ́jú. Wọ́n ní bàbá wa Ọba Olúwadáre Adépọ̀jù, bàbá wájà láàárọ̀ yìí, kọ́lọ̀ kó fọ̀run kẹ́ bàbá. Gbìyànjú kò dọ́mọ kó wà láàrin lọ. Ẹ̀yin tẹ́ ń béèrè wẹ́bsáìtì Ìlànà UK www.ilanauk.org a máa bá yín fi síbẹ̀ ẹ lọ click ẹ lọ máa san £5 gbogbo èèyàn pátápátá ló lè san £5 kò ń ṣe dandan pé tó wà ní UK ẹ fi £5 síbẹ̀ the more £5 the more we can go quickly to the High Court ní UK ní bíbáyìí láti lọ challenge 1914 amalgamation yẹn àgbákò ni alátigbé wálẹ̀ láìpẹ́ láì jìnnà. Ìgbòho Òòṣà èmi ni mò ń pè ẹ́ àpẹ́ síkú ẹ̀kú ìrọ́jú bàbá wa. Igi láyọ̀ wà lóhun tó máa fi ṣàràbà lóore. Oníwíwọ́ ní káràbà ìnáwó láwùjọ igi. Onílé wo e. For 61 years, Nigerians have been suffering. Ẹlòmíì ò tẹ̀ mọ ìdí tóun ṣe ń jìyà. Ẹ̀rí wọn. Ẹ wo building tó ń lò gan. APC ẹ wo building wọn lẹ́kìtì jagbajagba jogbojogbo ẹ wo building look at it look at the standard Èkìtì secretariat APC progressive ẹ wo building bó ṣe rí ẹ wo flag bó ṣe rí ẹ wo environment gbogbo ẹ ló ń rùn bí ìtọ̀ I'm sure pé tẹ bá wọnú tọ́ílẹ̀tì bíbà building yìí ẹ máa bì ní tó bá wọ tọ́ílẹ̀tì bíbà ó máa bì ní tọ́ílẹ̀tì wọn nínú Èkìtì secretariat all 419 ibi tá a fẹ́ lò kọ́ nìyẹn ẹ rí wọn àwọn ọ̀dẹ̀ APC reject imposition àwọn ẹ wo gbogbo wọn níṣẹ́ ẹ wo bó ṣe rí àwọn onídọ̀tí tó ń follow APC tó ń follow PDP ẹ wo bó ṣe rí àwọn onídọ̀tí we want a credible primaries ọ̀dẹ̀ kò mọ̀ pé 1914 amalgamation ló ń jẹ́ káwọn máa jìyà ọ̀dẹ̀ ẹ rí wọn don't kill democracy in Èkìtì o ẹ má kill democracy o no to arrange primary idiot look at them wọ́n jíyàn gbé lẹ́kìtì nísìn gbogbo ilẹ̀ máa jẹ breakfast ká tó débi tá à ń lọ. Look at them. Ẹ wòran. Buni and Badiru return Fayemi o money let people reign in Ekiti. Kò síná kò sómi kò sí anything. Ẹ wo tán ṣe. We need credible election. Ọ̀dẹ̀. Eléyìí tó náà we need credible election. Ẹ jẹ́ ká kọ̀ra jó à ń play video yẹn lọ lóru àná. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ díẹ̀ sí quickly. Sórí wọ́n tó ń béèrè credible election yẹn. Jẹ́ agbọ́n tí Harold Smith ń sọ fún aláàánú. Loyalty is the big thing for the British. And we were Frank West to team up with the North. What he didn't want was for the two southern parties, the Igbo and the Yoruba, to team up to form the government. Because he believed the North would tolerate that and talked about leaving the Federation. So as I learned, in a small way at first, but very rapidly I learned about the election fixing. And as I say... election fixing. This was before 1959. Or the Command President we need credible election. As at 1959, òyìnbó ti darapọ̀ mọ́ North láti jàjà pé àwọn ọlọ́mọ máa di olórí wa against South East and South West. As at 1959,
ọ̀rọ̀ 1950 ni bàbá yìí sọ fún wa ó ti kú wọ́n pè ní Harold Wilson lórúkọ ẹ̀. He died in 2007. Exclusive intíyàn gbọ́rí láyé ni bàbá yìí gbé jáde. Ẹja gbọ́ díẹ̀ sí. Confirmed to me by the Governor General. He actually said that he wanted me to know the truth because he wanted me to know how much trouble I was in. You mentioned statistics, you were collecting figures. Is that for labor and unemployed people only or general? Primarily, but obviously my interest was in the population of Nigeria. Yes, and Awolowo, the Yoruba leader ẹ wo bó ṣe pawó lọ́wọ́, the Yoruba leader. And Ifáyẹmí, ṣáwọn yẹn leader làwọn yẹn, àwọn olè, ṣé leader làwọn yẹn? The action group and Chief Enaharo, they too, other people were saying, where are all these millions of people in the north? Where are they? We're going up there to campaign. We want to know, you know. And you see all these, you know, thousands of miles of not very developed countryside, and yet the northerners are claiming that their voting registration figures are larger than in the south, you know, larger, far more people up there. Well, actually, if you went through the Igbo land, you know, Enugu and that, you saw lots of people. If you went to Ibadan, again, Ibadan teeming, you know, with millions of people, but we didn't actually see many northerners, and obviously not many northerners at that time came to Lagos. So this did arouse suspicion. Now, the Europeans, you know, not stupid, we are watching what's going on in Nigeria, and we too are beginning to feel there's something not quite right here, that maybe the elections are not going to be as straightforward as they're meant to be. Nigeria was being described as the showcase of democracy, and it was expected that the nationalist leaders would win through, but actually announced by the Governor General before the vote was even in. He didn't come for that, he didn't wait for that. I have to tell you, the British were counting the votes. And the British were counting the votes. The British cannot be trusted. They look after their friends. Loyalty is the big thing for the British. And we were friends with the emirs of the north. We looked on people like Enaharo and Awolowo as rather dangerous people. They might even be communists. That's ridiculous. Òyìnbó rí Awólọ́wọ̀ àti Enaharo àbí irúkọ tó ń pè as a danger to British government. So they were not going to allow any one of them to hold the power. Ọ̀rọ̀ before we got independent lele yo, èèyàn kan wá ṣe gbé placard ó ní we need credible election in Ekiti. Ọ̀dẹ̀ ni understand. Understand pé election kankan ò lè work ní Nàìjíríà. As far back as 1959 ni òyìnbó ti rig election fún Hausa Fulani. This in 1,000 years, but this was a sort of thing that was being said, and we were Europeans were getting a bit worried about all this. It wasn't quite the honest, straightforward election that we were. Moriembe, Citizen AY, welcome on board. Apart from Professor Anderson and Dr. Patrick Wilmot that supported your submission on the rigged election, there were other people who also served in the colonial office in your days. I mean, who opposed to this submission? Initially, I was warned of what was going on by my senior officer, a Major Bunker. I didn't know, and I knew that the Governor General had directed me to take all the office staff of the Ministry of Labour to help Chief Okoti Igbo in politicking in Warri. And this was most irregular, and I refused to do this. Having refused an order, I knew what the drill is. You resign. I resign my post. That is the proper thing to do. What they did then was rather devious. They persuaded me to withdraw my resignation, and when I did, they sacked me.
ṣẹ́rí the kọ́ní òyìnbó kò ń ṣe lé ní òun resign because integrity tó fi pé no kí ni tó ń ṣe ìkó ẹ mọ̀ pé bàbá kan mo sọ fún yín lórí ọ̀rọ̀ fraud UK bounce back loan táwọn èèyàn gbà rẹpẹtẹ àwọn kan náà pé nígbà yẹn Koiki wọ́n fún wọn ní bounce back loan nígbà COVID nílùú yìí àwọn èèyàn ń gbà rẹpẹtẹ àṣẹ fraud wà nínú ẹ̀ rẹpẹtẹ Lord kan resign ó ní no ó ní conscience òun ò lè wà nínú ibi tí òun mọ̀ pé fraud wà níbẹ̀ so bọ̀bọ́ yìí náà wá mọ̀ pé ẹ̀ ń sọ pé èrò pọ̀ ní north kò síyàn kankan ní north èrò ó dárúkọ Ìbàdàn ó ní about 1 million people wà ní Ìbàdàn èyí ó pọ̀ ní Enugu ibo làwọn ti north yìí wà ibo lẹ ti rí numbers yìí ó wá resign ó fún ẹ mọ̀ kéèyàn bá resign ìwọ ló fi pé ò ṣe mọ́ àwọn wá tàn àwọn ní má resign ò bá má ṣe yẹn withdraw resignation letter yẹn bó ṣe withdraw ẹ̀ báyìí ọ̀sàkẹ̀ ẹ̀ máa gbọ́. I thought it was a bit low after I had resigned and was prepared to leave the country. This was not very nice behaviour. They later withdrew this and said that I had been of some service to the state and actually commended me for what I had done and said I could leave Nigeria with splendid testimonials, and we shook hands on this. And this was done with the recognition of the Deputy Governor General, Sir Ralph Gray. And then I left Nigeria and took up a job as a personnel officer, a very big job, with the Esso refinery. And then government came after me, declared that I was a traitor, and I had betrayed the British. Again, possible yẹn. It has not been today. Àdáyébá ni ìjọba ìlú tí tóun náà jẹ́ ti Britain wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń lé pé ó ti ní àwọn secret lọ́wọ́ ó ti láwọn information lọ́wọ́ wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ń lé wọ́n ń lé lọ́tún lósì àbọ̀rọ̀ mi ò yẹ yín nísìn ẹ jẹ́ ká máa gbá ètò yẹn nìṣó àtúrà láti pílẹ̀ tán lóru àná àparí ẹ̀ lálẹ́ àmì lọ́sàn-án yìí lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo yín mo rí ẹ̀ ń bẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí citizenry àwọn mídíà tí mo bá rí lẹ́yìn mo kí gbogbo wa pé a kú iṣẹ́ takuntakun. This is the time for us not to share anybody tó bá ti sọ pé ká lọ ṣe politics ká lọ join political party they are going to give us a setback ni o need the political party kankan need the àmàlàgbẹ̀gìrì ewédú politics ọ̀nba Nàìjíríà. What we need is let Boris Johnson and the Royal Majesty, the Queen, God bless her, declare Nigeria as a failed country and everybody go back to where we are before 1914. Simple as that. Kò ń ṣe kọ́ máa bá Mungona ṣe meeting. Aṣọ ẹ̀ lánàá, màá try láti ṣọ́ ẹ̀ lọ́sàn-án. When Britain were having meeting, as at yesterday, the British High Commissioner in Nigeria, Katrina, ó ń ṣe meeting pẹ̀lú the National Security kìnìkan, Mungona. So what we need is not all that. What we are demanding for is the dissolution. Kò tẹ̀ ká máa sọ̀rọ̀ referendum rárá. Because ẹ kó wa papọ̀, consult wa now. Consult wa nígbà tẹ́ kó wa papọ̀. Kò wọ́ọ̀kì fún wa. Ó lè máa wọ́ọ̀kì fáwọn olórí burúkú politician tó ń fi àwọn ọmọ wa tayò. Kò wọ́ọ̀kì fún wa. Play politics more. It's not about democracy. There's nothing democracy in Nigeria. Fẹ́ láti fi kọrin. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ díẹ̀ sí. Once again, a very good afternoon. We hope to bring this program to an end just before 3 p.m. so that you have an idea what time we're going to end this program. British people ought to be imprisoned. And I lost that job. And then they came to me again and said it's all been a big mistake. Dreadful mistake. I'm a jolly decent chap, Oxford chap. And they put me on a plane straight back to Nigeria, where I'd make up for the time I'd been away. There was a great deal of good work for me to do, and we fell for this. We shouldn't have gone back, but we did. Now, if you recall what you said about the role of the Governor General and the attitude of the British government in particular, regarding the fear that Awolowo, Okotie-Eboh, and the lot of them from the south are dangerous. Is there a particular reason? Is it, why the fear from the British government? Is it that they don't want to release or relinquish
Nigeria, they still want to They control wanted- Nigeria. They knew that the North would do as they said after independence. Kẹ́gbọ́ the If it had north any ẹ jẹ́ kí n máa the North pọ́sẹ̀ would díẹ̀ just díẹ̀ torí pé ẹ mọ̀ pé because lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan it's their àwọn òyìnbó táwọn pípé máa ń sọ gbàdébí náà dé kò ń ṣe pé ògbọ́n òyìnbó yẹn but ó máa ń lọ lẹ́nu ni in tó ń sọ ni pé ẹ jẹ́ wọ́n lè sìn ẹ́ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé kí ni ìdí gan tí wọ́n ṣe fẹ́ gbé ìdìbò yẹn fún ẹni tó bá win outright ẹ̀mọ́ tó bá sọ pé èèyàn win outright kò ń ṣẹlẹ̀ kẹ́rẹ́ election jàgùrújàrà tẹ́ ń ṣe tẹ́ ń para yín tẹ́ ń ságùn síra yín gbogbo election tó fẹ́ ṣe nísìn àwọn kan ti bá wọn ṣògùn àwọn kan ti bá wọn lọ sí Japan wọ́n ti lọ káàkiri gbogbo ibi táwọn àjẹbá wà nǹkan. Just because ẹ fẹ́ ṣe election just because whereas we don't need all that. Wọ́n wá ń bí ó nítorí pé òyìnbó mọ̀ pé Awólọ́wọ̀ ní gbọ́ sóun lẹ́nu tó bá yẹ pé Awólọ́wọ̀ lọ fi síbẹ̀ bàbá Awólọ́wọ̀ kò ní gbà fún wọn tó bá fi the other person náà sí kò ní gbà fún wọn but àwọn north máa gbọ́ tiwọn àwọn north máa ṣe tiwọn ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ nìṣó ó kù díẹ̀ we're almost there 13 minutes have been played out of this out of 24 minutes so kò pọ̀ mọ́. They liked the British, whereas the nationalists were an unknown factor. Actually, when they took the flag down and hoisted the Nigerian flag, not one of the major nationalist politicians was there. They weren't even on the platform. This was incredible. These were the people who had sought independence. The people in the North didn't want independence. They didn't want the British to leave. So this was a farce. And for most Europeans who were very close and watching this, we were disgusted. We thought this really had been manipulated. This election. Manipulated? It was unworthy. It was unworthy of the British people. This was no honest, straightforward. This was no honest, straightforward thing that you would expect Britain, the mother of parliaments, to do. This was cheap and low and criminal. Low and criminal. And I opposed it. I opposed it then, and I've opposed it. I opposed it then, and I oppose it now. Well, let me pause that. I was warned. If I told you, tell me what on sọ pé ìwọ wà educated, ìwọ PhD holder. This man says he opposed it then and he opposed it now. That was a crime because she lived on along. What inflate numbers? Wọ́n ní North ló win election ní 1959. Ìwọ ṣe wá ń sọ̀rọ̀ election 2023 pé ìwọ ìjọba lọ vote fún ló máa count ọ̀dẹ̀. Ò ní làákàyè. Gbọ́ mi dáadáa, ò ní làákàyè. Bàbá Harold Wilson irú àwọn ilé ṣẹ́rí ẹ̀ǹtẹ̀ máa ń ẹ̀ lọ sí church ẹ̀ lọ sí mọ́ṣáláṣí ẹ̀ lọ sọ́dọ̀ babaláwo. I just pity us sometimes. Ìyẹn ni Máyégún ṣe máa ń gbá yín lẹ́gbẹ̀ẹ́ ṣógbó gbá yín síbí gbá yín sọ̀hún. Because eléyìí nísìn even tí kò bá ní Christianity lára ẹ wo ohun tó sọ jáde lẹ́nu bẹ́ẹ̀ bá rí àwọn pastor wa nísìn wọn ò lè sọ tòótọ́ àwọn imam ẹ lè sọ òtítọ́ àwọn ọmọ tó wà lábẹ́ wọn gan àwọn yẹn tí irọ́ ti pọ̀ jù ó ní I oppose it then and I oppose it now pé kí ló dé ẹ lọ ka ẹ̀ka numbers tí kò sí níbẹ̀ ẹ ní North ló win election ní 1959 ẹ wá gbé fún North. Nítorí pé North yẹn máa control wọn ẹ wo meeting kan ṣe lánàá. This was yesterday. Katrina met with the National Security Adviser, Major General Babagana Mungunu, retired, to discuss UK-Nigerian security cooperation and strengthen the partnership. When down sọ fún Britain pé Nàìjíríà fẹ́ pín. Ẹ fi pé Katrina mọ̀ pé à ń pariwo pa fẹ́ lọ ni. Ẹ fi pé Boris Johnson ò mọ̀ ni. Ẹ fi pé Queen ò mọ̀ ni. Wọ́n mọ̀ wọ́n dákẹ́ ni. But àwa tá wà nílé àwa la máa ṣe tá máa ṣe gbogbo ẹ̀kọ́ la máa sọ lórí ètò àníṣe tí 1 million yín bá jáde 72 hours kó ìkí máa wà nílé ó máa wà nísàlẹ̀ 1 million àlọ́ọ̀kì gbogbo títì nobody is going anywhere I shut everywhere down no movement I ma paralyze everything no aircraft kò sí kankan tó máa land lórí Yorùbá land ni within 2 weeks. Within 2 weeks, gbogbo tá à ń sọ yìí, ariwo tá à ń pa yìí, gbogbo ẹ̀ máa dákẹ́ ni. The whole world will focus there. Britain will start to talk. Wọ́n máa pè wá sórí table pé kí la fẹ́ gangan? Britain ló ń ṣe discussion nípa security. Nígbà tó yẹ pé bọ̀bọ̀ Harold Wilson sọ fún wa pé ní 1959
I oppose it and I oppose it now. Tó fi kú ní 2007. Ìwọ ọ̀dẹ̀ tí ó sọ pé I'm an educated Nigerian. Wọ́n pọ̀ níbí báyìí náà. Wọ́n dẹ̀ wà all over the world. Supporting impunity of the crime against human rights. Crime against humanity. Ẹ̀yin ṣé tẹ̀lé brain ṣàyìn tẹ́lẹ̀ kàwé. Ẹ̀yin lọ́ọ̀yà tẹ́lẹ̀ kàwé. Brain yín dà. Wọ́n ti bà wá jẹ́ ní 1914. Wọ́n ṣe jàǹbá fún wa ní 1959. Wọ́n tún wá gbé 1999 constitution. Wọ́n dé ládélé lórí. Ẹ wá kó àwọn èèyàn sábẹ́ ègò. Ẹ wá ní ẹ̀yin ṣe chọ́ọ̀chì, ẹ̀yin ṣe mọ́ṣáláṣí, ẹ̀ ń build chọ́ọ̀chì káàkiri gbogbo Nàìjíríà. Ẹ̀ ń polówó. Alákìjà kówó jẹ tán, ó wá lọ sí Sùúrùlérè. Ó ní ẹ wá gba Jésù. Ó yẹ kẹ́ dá omi gbóná lé lórí ni ẹni Kóìkì ló sọ bẹ́ẹ̀. Ọmọ àlè. Délé Momodu káàkiri. Ó ní òun fẹ́ jẹ president. President àwọn wo? President ibo ló fẹ́ jẹ? Ẹni gbogbo ẹni wọ́n fi sọ ẹni Kóìkì sọ bẹ́ẹ̀ lórí ètò ẹ̀ fún. President ibo ló fẹ́ jẹ? Ẹ wojú ni dáadáa. Àbí ẹrù pé torí mo gbé glasses ojú ni. Ẹ sọ fún Délé Momodu pé president ìlú wo ló fẹ́ jẹ? A ní Yorùbá fẹ́ dá dúró, ó ń sọ̀rọ̀ president. Òun kọ́ ló sọ fún wa pé òun travel lọ sí Vienna. Òun lọ bá bàbá kan. Wọ́n ní selection ni. Sàràkí ló fẹ́ jẹ president. Ẹ ní ṣoríire gbogbo yín pátápátá. You are all 419. Ẹ ní God. Ẹ ní balls. Òun sọkùnrin. Ìwọ Délé Momodu, Sàràkí àti Tinubu. Ẹ ń sọkùnrin ọmọ àlè ní gbogbo yín. Kóìkì ló sọ bẹ́ẹ̀. Kóìkì ló sọ bẹ́ẹ̀ sẹ́. Ẹ kọ́tẹ̀ ẹsẹ̀ ní sí wọn ìtẹ̀ bá mọ̀ ẹ̀ ní ṣoríire gbogbo yín. Ẹ máa kú tán gbogbo yín ni. Let's continue. This state secret, my life could be forfeit. Earlier on, you said the British government wanted the North in alliance with either of the southern region, either with the Yoruba'S or with the IGBOHOs. But without which... Ẹ wá lọ gbọ́n kan tí Ìgbòho Òòṣà sọ. Ẹ̀rìn ẹ gbọ́n kan tó ń wá sọ ní bíbá. Ó ń jà fún mẹ̀kúnnù. Ó ń jà fún òdodo. Ó ń jà pé ìran ẹ̀sẹ̀ kó má wọ mi. Ó ń jà fún pé kí ayé wa kó lè ní ìlọsíwájú. Ní tí Ìgbòho ń jà fún nìyẹn. Ẹ̀ta àgbọn tó sọ níbí. Ìjọba mò ń lọ ń dá sí nǹkan tí ó kàn mí ṣùgbọ́n tó kàn mí mo dá sí lórí pọ́mọ Yorùbá ni mí. Bí ìjọba bá wà tí ò sí ẹ̀tọ́ tó yẹ kó ṣe fún aráàlú tí wọ́n dìbò fún tó jẹ́ ìjọba lé lórí. Tíjọba bá wà tí ààbò bá sí fún aráàlú tó olóòṣè ìjọba lé lórí aráàlú dìde fúnra ẹ̀. Kì í ṣe pé mo pàṣẹ àbí mo dédé pàṣẹ àbí mo kàn sọ nǹkan tí ó wá látọkàn mi. Nǹkan tó fa ọ̀rọ̀ yìí ni pé ẹ̀yin náà wò láti bí ijọ́ mélòó kan sìn bí ọ̀sẹ̀ bíi méjì sìn nípa ọ̀rọ̀ àwọn Fúlàní tó wà ní gbogbo Ìbàràpá. Ẹ wo dókítà wa Dr. Fattah PhD doctor ọmọ Yorùbá tó kàwé tó gboyè ó wá lọ sí lóyìnbó ní àìníye ọdún ó lọ ṣiṣẹ́ ó wá dé okòó dé ó wá lọ lu bàbá ẹ̀ ní gangan ó dá oko àgbàdo ẹ̀gẹ́ iṣu oríṣiríṣi nǹkan soya beans ó dẹ̀ gba ọmọ wa ní gangan bẹ́ẹ̀ náà sí bẹ̀rẹ̀ pẹ̀tẹ́ tó ń bá a ṣiṣẹ́ Fúlàní wa jẹ oko ẹ̀ ó wá gbéra láti lọ bá àwọn Fúlàní yìí sọ̀rọ̀ láti lọ bá Sẹ́ríkì Fúlàní pé ẹ wá wo ohun tí àwọn ọmọ yìí ṣe lórí oko mi kò yẹ kó rí báyìí lórí ilẹ̀ bàbá mi wọ́n dẹ̀ dé lókun bẹ̀ náà wọ́n dẹ̀ sàpà àìmọye yẹn bẹ́ẹ̀ tá a lè morúkọ wọn làwọn Fúlàní yìí bẹ́ lórí tí wọ́n pa wọ́n jí àwọn kan gbé ẹni tí wọ́n bá gbowó tó kéré lọ́wọ́ rẹ̀ wọ́n gba 7 million wọ́n gba 10 million wọ́n gba 11 million lórí ilẹ̀ bàbá wa ọ̀rọ̀ yẹn dùn mí ó bà mí lọ́kàn jẹ́ gan pé tá a bá torí pé tó Ọlọ́run gbà fáwa àwọn ará àwọn ọmọ tí tẹ̀lé wa tó ń sáàbò fún wa àwọn tí ọ̀lẹ́ni tí ó tẹ̀lé wọn kọ́ ìdí nìyí tó mú mi lọ síbẹ̀ yẹn ìgbà tí mo dẹ̀ débẹ̀ ohun tí mo lọ fún ni pé láti lọ bá a pé sógun tí ń ṣẹlẹ̀ yìí lórí ilẹ̀ wa sọ́dà ẹ ti ń gbé pẹ̀lú wa adẹ̀fàyè gbà yín
àbáyíjà àṣẹ nǹkan jàmbá fún yín ọ̀rọ̀ ni mò ń bá Sẹ́ríkì sọ̀rọ̀ làwọn ọmọ rẹ̀ yóò bọ́ sí mi mo gba ìbọn yẹn lọ́wọ́ ìkan yọ àké àgbà ìkejì tún yọ ìbọn mi ìyẹn ti ẹ̀yìn ẹni bá wọnú fídíò yẹn tó rà fídíò wọn ó yin ìbọn yẹn sí mi kí n tó dún lọ́bọ̀ yẹn mọ́ lọ́wọ́ ẹ bá gbọ́ fídíò yẹn pé ìbọn bẹ̀rẹ̀ sí dáhùn bẹ́ẹ̀ wọ́n yin ìbọn sí mi bẹ́ẹ̀ kí n tó bájà wá ẹ̀yìn pípò yìí tí n bá bájà wá ẹ̀ ní dúró tẹ́ ẹ bá ti wá lè wá àtúnṣe sí ọ̀rọ̀ jíjígbé àti pépà àwọn ẹ̀gbọ́n wa àtàwọn àǹtí wa àwọn bọ̀dá wa àtàwọn ìyá mi àtàwọn bàbá mi tẹ̀jú wọn olóko mọ́ yé o ó fẹ́ tàkẹ́ forí lẹ̀ bàbá wa lẹ̀ ọ̀rọ̀ náà ń fà yìí sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kí sọ̀rọ̀ ẹja àwọn kan gbé wọn fẹ́ pa àwọn mùsùlùmí kílọ̀kàn mi kan mùsùlùmí kílọ̀kàn mi kan kírísítẹ̀ kílọ̀kàn mi kan gbogbo tá à ń fà yìí èmi ò nídìí kankan àlàáfíà Yorùbá ni mò ń wá mi ń fẹ́ kankan bẹ́ẹ̀ wọ́n ń dúnkòkò tọ́pọ̀ jù wọ́n ń dúnkòkò ntọ́lọ́run táwọn tí ń dúnkòkò náà mọ̀ pé àwọn ń dúnkòkò mọ́ mi ṣùgbọ́n ohun tí ì jẹ́ kí ẹ̀rù bà mí ni pé ó ń bẹ nínú Bíbélì pé tíyẹn bá ń jà fún ẹ̀tọ́ ẹ̀ lórí nǹkan bàbá rẹ̀ tó bá kú síbẹ̀ kò sí nǹkan kan torí pé mo mọ̀ pé gbogbo nǹkan tó ń ṣe yẹn fúngbà díẹ̀ ni wọ́n dún kòkò láti bí ìjẹ́ ẹni tọ́wọ́ ti ṣẹlẹ̀ ń sìn ni wọ́n ti ń pè mí àwọn fẹ́ wá wọ́n máa arrest mi wọ́n ti ń send message oríṣiríṣi pé wọ́n fẹ́ wá gbé mi nílé ẹ̀rù kankan sì bà mí. gbogbo àwọn ọba tó wà mẹ́ pátápátá inú wọn dùn wọ́n sì fọwọ́ sí pé ìyà tí ń jẹ àwọn etí tó àwọn ọ̀fẹ́ fúlàní lórí ilẹ̀ bàbá wọn mọ́ pépà ti tó àwọn tí wọ́n ń pa iná làwọn jọba lé lórí tí fídíò sì wà àwọn ọba gan ni wọ́n ń pè mí pé ìyà tí ń jẹ àwọn yìí ti tó àwọn tí wọ́n ń pa àwọn ọmọ àwọn tó ń pa yìí lọ́jọ́ ọ̀la àwọn náà làwọn sì jọba lé lórí ó ti tó bẹ́ẹ̀ kò sí àgbààgbà Yorùbá tínú rẹ̀ ò dùn sí pé kò sínú ẹ̀rù ń bà wọ́n náà ni ẹ̀rù ń bà wọ́n bàbá wa ni inú tí wọn náà dùn bí wọn ṣe ń pa wá bí Fúlàní ṣe ń jí wa gbé tó ń gbowó lálá lọ́wọ́ inú wọn ò dùn ṣùgbọ́n ẹ̀rù ń bà wọ́n kọ́ bá wọn yọ wọn nípò ibi tí wọ́n wà sẹ́wọ̀n wípé nígbà tí wọ́n ń jí àwọn aráàlú gẹ̀gẹ̀ gbé tí wọ́n ń pa wọ́n tẹ́nì kankan sọ̀rọ̀ ń bọ̀ ya wọ́n lọ jí ọmọ ọba gẹ̀gẹ̀ gbé ọmọ ọba tí ń bẹ lórí gẹ̀gẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ wọ́n jí ọmọ bàbá gẹ̀gẹ̀ gbé fúnra ẹ̀ tó fọ́ kó díẹ̀ bí wọ́n sì gba 4 million lọ́wọ́ bàbá kan tó gbọ́ ọmọ bàbá fún bàbá àwọn Fúlàní torí pé ń bọ̀ ọba ya àyè ti gba àwọn Fúlàní débi pé wọ́n wá gbé ọba fúnra ẹ̀ nú ààfin wọ́n nìkan lọ mú kí gbogbo aráàlú lọ dáwọ́ jọ àwa Yorùbá sì sùn a sì dákẹ́ a sì sọ̀rọ̀ àwọn bàbá wa dẹ̀ dákẹ́. olùdí Sunday Igboho oníṣẹ́dé lẹ́pẹ̀tẹ̀ pẹ̀lú àwọn ohun oríṣiríṣi lọ́sọ̀ tó tó bẹ̀rẹ̀ sí ní ìmọ̀ ní kẹ̀kẹ́ o. tó yọ ṣàlàyé lọ. àyíká ọ̀hún bàbá kan nílé sọ́tà ọwọ́ rẹ̀ ti ká ọwọ́ ti dára. These are the people Britain gave the power to in 1959. Bàbá tẹ̀ ń wò yìí ìran bàbá yìí ni òyìnbó yìí máa ń sọ lókè ìwọ ọ̀dẹ̀. I'm a true Nigerian. Britain, based on what Harold Wilson is telling us, láṣìírí tó fún wa kó tó kú ní 2007 pé ìdí tó ṣe gbé fáwọn lọ́wọ́ àti ẹ̀yà tó kù ni pé a ti ní ọpọlọ jù àní lè gbọ́ sí wọn lẹ́nu. Òun lè ṣe lọ jókòó sórí ilẹ̀ wa for decades to operate bígbà tó yẹ pé in tó bá wù wọ́n làwọn lè ṣe kódà àwọn baálé àdúgbò yẹn wọ́n lè dá eléyìí ò ní gbọ́ sí baálé àdúgbò lẹ́nu mọ́ kó tó di pé Ìgbòho dìde lọ bá wọn pé kí ló dé èmi dé Nàìjíríà prior to that 24 hours before kí Ìgbòho máa lọ sí Ìgàngán láti lọ síbẹ̀. And I know what we saw. Some videos have not released them. Láwọn tí wọ́n tọ́ jáde tó jára lò. The excitement lè fẹ́ sọ ni, the happiness, the joy in their eyes on that day. But ọjọ́ tá à ń sọ yìí náà, ọjọ́ tí nǹkan kílẹ̀ ni. Àwọn sójà wà lọ́nà. Níjọ́ tá à ń lọ yẹn. Àwọn tó bá wà nínú fíìmù yẹn, àwọn kan máa ń pè ní fíìmù, èmi nínú confam la lọ ṣe níjọ́ yẹn. Ẹ̀yin ọ̀tẹ̀ wá ń lé tábà dìde sọ̀rọ̀ ara wa.
tá a bá dìde sọ̀rọ̀ ara wa àwọn Haúsá ẹ̀ máa ṣe gé mẹ́tàlá fún wa after 2023 wàá dì pẹ̀lú gbogbo ọmọ Yorùbá tó bá ṣe ń gbórúkọ ẹ̀ sórí system báyìí ó wà nílé ni ó wà níta ni wàá ṣe mẹ́wàá fún wa nítorí pé Fúlàní yẹn àwọn Yorùbá kan tó jẹ́ politician yín bíi Fáyẹmí Tinubu Amúsùn wọ́n rẹ́dì láti fi ọkàn wọn fún Fúlàní kó máa gbé lọ ó wá kù sáwa lọ́wọ́ ká dúró tán ká sọ fún wọn pé kí Britain máa gbóhùn wa nísàlẹ̀ ẹ wo meeting tó ń ṣe ẹ wo pàdé kọ̀kọ̀ tó ń ṣe wọ́n jí Nnamdi Kanu gbé láti Kenya ẹni tó ní British passport mo sunkún fẹ́yìn ẹ̀yin ìyá wa kankan tẹ́ ń fi ọ̀rọ̀ yìí ṣeré àwọn ọmọ yín tó ní British passport á lọlé níjọ́ kan tá a bá gba Yorùbá nation wá kì í mọ́lẹ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ ẹ máa pariwo ẹ nílẹ̀ pariwo síta níjọ́ náà lọ́hùn tá a bá ti lọ ẹ mọ̀ Haúsá máa dín pẹ̀lú agan àti Fúlàní but àwọn Yorùbá kan rẹ́dì láti sacrifice bí irú àwọn Ọbásanjọ́ àwọn kíá gbogbo ẹnu ni mo fi sọ bàbá yẹn ṣiṣẹ́ ò lábẹ́lẹ̀ abẹ́ ò ló ṣiṣẹ́ lẹ̀ abẹ́ ẹpọ̀n ló ń ṣe ni bàbá 80 years old kó lo another 80 years sí age he will be 160 kọ́ lọ́n fún lẹ́mìí gúngún ẹ̀ a máa fún lóúnjẹ lẹ́nu ni kọ́ lọ́n fún ọ̀run Kédéjì Àkúrẹ́ ó ti lọ nísìn gbogbo tó bá ṣe la máa ṣe analysis ẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ bá mọ̀ but ẹ lọ gbogbo agbègbè ibi tí ó ti ṣe tó ti jọba lé wọn lórí ṣé iná wà níbẹ̀ ṣé wọ́n lómi ṣé wọ́n ní health care center kí ló ń ṣiṣẹ́ ní gbogbo agbègbè yẹn Rod Wilson sọ fún wa lélẹ́yìí o but lọ́kàn yín ẹ̀yin tẹ́ wà nílé ẹ̀ ń fi àyà jíjá ẹ̀ ń fi sí ọ̀rọ̀ yìí tí gbogbo wa bá jáde lẹ́ẹ̀kan náà ẹ ní the time ẹ ní the date ẹ wọ́ sí woro kẹ wọ́ sí gbòòrò pé nǹkan ń ṣẹlẹ̀ ẹ kò tẹ́yìn lọ́rùn mọ́ wọ́n lè ṣe gbogbo yín lè ṣe pátápátá but tẹ́ ẹ bá ṣe yẹn a máa báwọ ẹni ẹ̀sìn yẹn lọ títí tó máa fi débi tó ń lọ ká bá jáde in millions àpọ̀jù gbogbo wọn lọ náà a ṣe ń ṣe bí mùgùnù a ṣe ń ṣe bí wà tẹ́ pé bí àṣà máyégún àgbóyún òpè ni àní Akóyèkí torí wọ́n wà lábúrọ̀dù ṣe ń sọ bẹ́ẹ̀ ní wọ́n wà lábúrọ̀dù níjọ́ tí Gòwó tá à ń lọ sí gọ̀gùn èmi àti bàbá lájọ wà ní mọ́tò tó late síwájú àdẹ̀jọ 4 lọ nínú mọ́tò yẹn mo jókòó ti Gòwó lẹ́yìn ẹ rò pé wọ́n lè pa wá níjọ́ tá à ń lọ yẹn ni no mo ń bi yín ni ìwọ ọmọ bọ́nà yẹn ṣe rí níjọ́ tá à ń lọ ni ó fi pé gbogbo gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò mọ̀ ká ń bọ̀ níjọ́ yẹn ni mọ́tò tí Ìgbòho wà nínú ẹ̀ lèmi jókòó sí pẹ̀lú ẹ̀ àjọ wà níwájú náà wà lá lead mọ́tò tó bá fẹ́ ṣe jàǹbá fún mọ́tò tó ń bọ̀ mọ́tò ló máa kọ́kọ́ yìnbọn fún ló máa ń kọ́ blow down ìwáṣẹ̀ sọ pé kí Kóìkì máa bọ̀ nílé èmi take risk yẹn ni gbogbo risk yẹn lèmi take ọ̀pọ̀lọpọ̀ yóò mọ̀ pé mò ń bọ̀ nílé náà Ìgbòho nìkan ló mọ̀ pé mò ń bọ̀ nílé òun ni mo dágbére fún pé mò ń bọ̀ nílé mo dẹ̀ dé Ìbàdàn in time before that mission ṣèbá àárọ̀ ọjọ́ Friday yẹn làwọn kan ṣe rí pé Kóìkì wà lẹ́kọ̀ọ́ Kóìkì wà lẹ́kọ̀ọ́ mọ́tò Ìgbòho lájọ list síwájú tá a bá jáde kò ń sọ̀rọ̀ jáde 20 people 30 people in 100,000s lẹ́kìtì ní Oǹdó ní gbogbo Yorùbá land wọ́n lè ṣe anything gbogbo sójà Nàìjíríà pátápátá gbogbo security Nàìjíríà is 450,000 gbogbo wọn pátápátá wọ́n tó 500,000 wọ́n dẹ̀ kátà káàkiri kọ́ wù wọ́n kọ́ máa kó gbogbo 500,000 ẹbọ̀ ní Nàìjíríà ní ilẹ̀ Yorùbá wọ́n lè capture gbogbo wa tàbá bẹ̀rẹ̀ sí pé equivalent to 1 million ẹ ṣe máàsì yẹn tí 1 million bá jáde ní Oǹdó 1 million jáde ní gbogbo ṣé àpò 1 million ní gbogbo state wa kankan ni èyí tẹ́tí mọ Yorùbá nation yẹn fọ́n síta kò sí kankan tó máa ṣe a ṣe ń dúró de yẹn Ìgbòho tí gbàtẹ́jọ́ bá jáde no ní gbogbo yẹn we come out peaceful rally upon rally tí kò ní lọ́nulé ìtàlá máa sùn and èmi dẹ̀ fún yín assurance 72 hours Kóìkì máa dé sálẹ̀ bí ṣe máa dé sálẹ̀ má wọrí nípa yẹn
72 hours gbogbo ẹnu ni mo fi sọ lórí ètò. Èní ni Thursday tẹ bá fọ́n síta lẹ́ni Saturday tàrí yín níta by Sunday máa dé Nàìjíríà gbogbo ẹnu ni mo fi sọ. By Sunday máa wọ Nàìjíríà ní bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. Kí ló ń bà wá lẹ́rù gan sẹ̀? Kí ló ń bà yín lẹ́rù gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi? Kí ló ń bà yín lẹ́rù gan? Let's continue with Harold Wilson. They cannot do this. rule the country. The problem was that Awolowo was a highly principled man. Okay. You didn't talk to Awolowo about squalid deals and fixing things. Awolowo was not that kind of person. If you read his books, this man was a world statesman. Ẹ wo bó ṣe ń sọ̀rọ̀ bàbá wa Awólọ́wọ̀. Ẹ wo bí Harold Wilson bó ṣe ń pọ́n bàbá wa Awólọ́wọ̀ rèé. Ẹ wo bó ṣe ń sọ̀rọ̀ wọn. Àwọn kan wá ní ẹ awoze we are awo irú Pastor Ruga we are awo ó ń dìsí gbogbo yín ó gbé glasses sójú ó dé fìlà tòró ó ti fẹ́ wọn nílé Awólọ́wọ̀. Àwọn tó ní gut àwọn tó ní balls lábẹ́ ẹpọn wọn balls wọn ti ti nǹkan mi bọ̀ nǹkan mi ló ń function lábẹ́ gbogbo wọn ti di zazu kalẹ̀. Ṣọkùnrin àwọn yẹn ni gbogbo àwọn tó ní àwọn Awólọ́wọ̀ làwọn tẹ̀lé àwọn yẹn ń ṣe Awólọ́wọ̀ ẹ̀yin ń ṣe Awólọ́wọ̀ rárá. Ẹ wo tí Harold Wilson òyìnbó ẹ wo tó ń sọ nípa Awólọ́wọ̀. Let's continue. His young lieutenant, Chief Enahoro, was brilliant, absolutely brilliant. Absolute brilliant. However, they did do a deal with Zik, Dr. Azikiwe, from the East. Dr. Azikiwe, there was this big problem in Nigeria. It's the same big problem in America and in Britain. How do you get funds to fight elections? Election fund. The candidates in Nigeria... Kó tó mẹ́nu bọ̀rọ̀ yìí, wọ́n bi Tinubu. Bàbá, Dúlọ́fàn tó wọnú ilé yìí, báwo ló ṣe jẹ́ onówó ẹni? Ọ̀dẹ̀, àwọn kan náà wá ní ṣèbó owó ẹni, owó. Iṣẹ́ wo ló ń ṣe? Ẹ bèrè lọ́wọ́ Tinubu pé company wo ló dá sílẹ̀ nílẹ̀ Nàìjíríà tó ń produce tó fi make owó yẹn. It has been happening before. Any election, it has been fraud. Gbogbo àgbáyé ni. Ẹ̀gbọ́n tó fi ẹgbọ́ kọ́nikọ́ni tí Zik àti Britain tí gbogbo wọn tó dàrú mọ́ra wọn lójú. Tọ́nà máa tó àṣírí ẹ̀. Kó tó lọ ṣe kíni, kó tó gbà fún wọn. Tá a bá jáde gbogbo àwọn ọkùnrin tá a wà nílẹ̀ Yorùbá. Tá a bá ń dúró de Àgbẹ̀kọ̀yà, à ń dúró de OPC, à ń dúró de kíní kan. Àwa ní ká fọ́n síta. Everywhere kó wà on a lockdown completely peaceful movement lockdown pé insecurity tó wà nílẹ̀ iṣẹ́ we are not happy with it ká kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú yẹn tó bá tẹ̀lé pé kẹ́ fi self determination sílẹ̀ àmì iṣẹ́ insecurity but look at them all lazy ẹ̀ ń bẹ̀rù èmi dágbére fáyìn nígbà tèmi bọ̀ ní last year pẹ̀lú gbogbo tèmi ti sọ lórí social media. Ìbá ṣe àṣẹ slow down díẹ̀ nísìnyí torí àwọn bàbá wa kan tó ń bá wa sọ àti àwọn ya pé Kóìkì kò nídìí yẹn a sọ fún wọn ẹni tó bá ní kò sógun Nàìjíríà problem tiẹ̀ nìyẹn ẹni tó gun bá gbé ẹ lọ náà nìyẹn ìbí gẹ́ẹ̀ kan ló ń wá ní sàwọn méjì wọ́n ní kọ́ lọ mú 1 million wá wọ́n ti nà lẹ́pọ̀n bí wèrè àwa ń jẹ́ kí Fúlàní máa kódà mo tún gbọ́ díò kan lọ́sàn-án yìí wọ́n náà àwọn boys yẹn Fúlàní ni wọ́n ti dágà bá wọn ọmọ wa lẹ́gbẹ̀ẹ́ nígbà tó lé wọn wọ́n sá wọnú barracks àti wọ gàù gbogbo barracks tẹ̀yìn rí yẹn tó wà ní location kankan nílẹ̀ Yorùbá gbogbo sójà tó wà ń bẹ kò tó 20,000 ṣé àpọ̀ jù wọ́n lọ ni kóhùn wọn kọ́kọ́ gbogbo round wọn jáde by the time they start misbehaving the international community will tell them no it's not allowed but because fear ti wà lára gbogbo yín bí ẹ̀yin náà dẹ̀ fi gba kúlíkúlí àti dòdò kò tẹ̀ kúkú yé wa. But they did have marketing boards, which were a kind of semi-nationalized industry.
and they borrowed money from the marketing boards. But there was a suspicion that Dr. Ezekwe, who has formed his own bank, the African Continental Bank, was actually bankrupt, but he was borrowing very large sums of money from the marketing boards and not necessarily repaying the loans. We had a great secret service. All the politicians' phones were tapped. All the politicians' mail was opened. Everything that any major politician did in Nigeria, we knew in powers. We watched. We knew all that was going on. Are you saying is the same thing? Analysis it's the same thing. Tí yàwá MKO Abiola Onítìrí Modúpẹ́ọlá tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ Mrs. Modúpẹ́ọlá Onítìrí Abiola ó ní tán bá kówó dé Britain wọn ní béèrè pé bolówó ti ń bọ̀ Ìbòrí kó bá bá ó jí bastard of owó Ìbòrí ó jí ṣégè owó èyí tí Buhari fẹ́ kidnap ní 1984 Umaru Dikko $1 billion ló gbé kúrò Nàìjíríà kódà màá lọ wá fídíò MP yẹn nígbà tó sọ̀rọ̀ ní EndSARS Gowon ó lè burúkú ìdajì Central Bank ló ń gbé kúrò Nàìjíríà and they've been doing this for a very long time but because the money is sitting somewhere in all the British banks the Britain doesn't give a toss they keep quiet àwọn sọ fún wọn pàfẹ́ Yorùbá nation àwọn sọ̀rọ̀ insecurity having meeting with Mogono àwọn ṣe meeting ẹ mú Sowore ẹ tì mọ́lé ẹ ti Sowore mọ́lé ẹ jà gbọ́ díẹ̀. 2019 they came before Justice Egwatu and as I usually do I defer to our competent lawyers to discuss what happened in terms of just witnesses of the dramatic hearing that took place. 2 years wọ́n lọ́kẹ̀ pa sínú Àbújá ẹ̀fà ẹ̀gbọ́n ẹ̀ àbábúrò ẹ̀dẹ̀ ni. The unlawful, reputational, and harassing arrest and attack on the comrade of the people, General Sowore, since August 2019, where he was picked up in a Gestapo manner in Lagos State and Wisdom to Abuja here. The court finally heard the fundamental rights suit was since 2019. Today, well, argument has been made, marshaled from both sides. We, the people's advocates and the government, and the matter has been adjourned to the first of March. To the March. Wọ́n push Sowore, àwọn eléyìí ṣe meeting pẹ̀lú àwọn Haúsá àti Fúlàní. Àwa wá ń dúró pé ẹgbàá election máa bẹ̀rẹ̀. Ẹ̀yin ṣe ń sọ pé ẹgbàá election máa bẹ̀rẹ̀. Ẹ ní láti máa sọ pé ẹgbàá election máa bẹ̀rẹ̀. Let's all move on to the main road. Peaceful rally out in our thousands. Tẹ̀bátẹ̀yìn bá ti jáde ẹ rí i pé àtóúnjẹ àti gbogbo ẹ̀ á máa flood but ẹ bá jáde gbogbo yẹn ò lè ṣẹlẹ̀ nobody is going anywhere no movement ní complete shutdown insecurity self-determination referendum mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn lè máa kó dání sọ́wọ́ tẹ́yìn bá jáde tá bá bẹ̀rẹ̀ sí rí traces pé wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí jáde ní gbogbo local government ẹ bẹ̀rẹ̀ sí shut down everywhere local government kí nọ́mbà yẹn kó build up ẹ ní láti náà lọ sọ́jọ́ ta fọkànjú kan àbúrò máa lọ sójú kan yẹn lọ máa capture gbogbo yín wọ́n bẹ̀ ẹ fọ́n káàkiri gbogbo local government yín kẹ́ bọ́ síta ọlọ́pàá mélòó ló wà ní local government yín àwọn tó ní búlẹ́ẹ̀tì tó ní kankan gbogbo búlẹ́ẹ̀tì wọn wọ́n ti ta gbogbo ìbọn tó wà ní station pátá wọ́n lè account fún thousands of ammunitions wọ́n ti ta gbogbo ẹ̀ wọ́n ti fi jẹ gúgúrú mà tó sanwó fọlọ́pàá gan ẹ̀yẹn wọ́ sí ìgboro ẹ wọ́ síta ẹ mọ̀ pé níbẹ̀ omi á máa dọ́dọ̀ yín oúnjẹ á máa dọ́dọ̀ yín àkàrà á máa dáná lójú títì wọ́n á máa pa ògúnfe pa ṣíkìnì pa gbogbo ẹ̀ ó di carnival nìyẹn complete total lockdown that's the only way peacefully if not gbàṣẹ máa ṣe lélẹ̀ awareness because of my time I'm gonna come out of that and come in here. I'll open the phone line just maybe for 20 minutes because I'm really pressed of time today.
and I cannot be on the seat throughout. My name is Olami Koike, and the platform continues to educate and enlighten our people against the crime against humanity, our people are being subjected to everything you can think of. So tabari èyí tí ẹ fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ bí méjì mẹ́ta ẹ bá ti pè kíákíá tó bá ti ń di more than 2 minutes or less than that, I'm gonna have to cut it off. So I'm just gonna allow calls because, like I said, I only have less than 20 minutes before we end the program. And the number is the same. It hasn't changed. It has always been the same. That's the number on the top there, plus 44 75 94 05 09 79. You can call direct. You can call on the WhatsApp, and let's get your own view. We should go and do politics. We can't do politics. I'm just getting now from Sahara Reporter. Armed robber attacked a bullion van in Delta, cut away huge sum of money. Koda, only news cannot see. Let me go straight there in just a minute. I'm coming. News here. Fulani terrorists shot down a police helicopter in Bauchi, but the Nigerian media are not reporting that the helicopter is crashed. Why would the government of Nigeria, the Nigerian army, the police continue to protect terrorists? According to intelligence report, can confirm that Fulani terrorists what is shot down a police helicopter in Bauchi. We are yet to confirm the number of personnel that have been killed. If you have not joined Ilano UK on Twitter, plead with us. Please let us go and do so. And then the website one. You can be a member. It's on £5, and you can also donate to them as well. It is very, very important, especially now that they want to take this. Yes, hashtag President Talon Free Chief Sunday Adeyemo Igboho. Thank you very much, all our Biafra brothers and sisters. We shouldn't be fighting, anybody say, we don't want to have anything to do with the Biafra. Let them, and those of you, because the government prescribed them. Who is the government? Is it not the terrorist government? So stop using that word that the government has prescribed IPOB. And that is why we have to, we don't have to align or have anything to do with them. Who is the government? Who is the government? Who is the government? And like I said, let's do it as quickly as possible because I haven't got a lot of time. We have the first caller on. Hello, caller. So what I want to say is there's an adage in Yoruba, also in English. Our people are just they are conscious of complete truthfulness while making carefully constructed lies. But situation about Yoruba'S àti wá praise àwọn èèyàn burúkú yẹn la wá ń sọ di èèyàn dáadáa. Mo dẹ̀ wọ́n pé lágbára Ọlọ́run tá bá ti gba ilé wa a máa polish every mind, every soul, every thinking. A máa láti refurbish gbogbo ọpọlọpọ tó fi gbogbo pé kí n má sọ nǹkan nìyẹn gbogbo ẹ̀ la máa tún ṣe padà la máa padà sí bá ṣe ń ṣe láti rẹ̀. Because I don't know me more ọ̀nà àdúrà ṣe ju bá ṣe ń ṣe yìí lọ ká máa pariwo fún wọn. But àwọn problem tèmi ṣe ètò sọ ní pé àwọn àgbà àjà àwọn àgbàlagbà most of àwọn ọlọ́run tèmi bá sọ wọn youth ni wọ́n dẹ̀ but àwọn àgbàlagbà ló wà tí kò fún mi láti convince àwọn àgbà oníjẹkújẹ láti ẹnu jẹ
sí. Àbí ẹjọ́ mẹ́ta ìkọ́ lọ pa ọba bíi méjì ló wọlé lọ́wọ́ pa ọ́ tó sún. Kò tí bẹ́ẹ̀ kò kọ́kọ́ tó. Ọba for that matter. Ẹ bá sọ pé àwa ọmọ ọ̀dún kan fúnra wa. Ẹ̀rù bà mí o, ẹ̀rù àwọn Yorùbá bà mí o, ẹ̀rù Yorùbá bà mí. Bẹ̀rẹ̀ wọ́n pé lágbára náà, lágbára aláṣẹ rẹ̀, lágbára aláwọ̀ táwọn ṣe yìí, ló ń borí bàkínní. Ó máa di ṣíṣe lágbára ọlọ́run. Wọ́n fẹ́, wọ́n kọ̀, kọ́ lọ́ máa fà á, kọ́ máa gún lórí, kọ́ máa ṣe ogun kan tó fẹ́ ṣe. Wọ́n kọ́ àwọn try o, wọ́n try lórí nǹkan tá à ń ṣe, wọ́n try. Ọlọ́run ò dẹ̀ nígbà fún ọ. Ẹ ṣé gan ni mo kí bàbá wa alàgbà tí wọ́n pè tán bàbá adéyẹn tó sì náà fi dá sí àṣìlè bí less than 10 minutes mo fẹ́ gbé report yẹn jáde mo tuntun rí lórí EONS Intelligence níbi tá a ti máa ń píkì gbogbo àwọn news tí ó wà concrete so lẹ́ẹ̀kan sí ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ lè while I go and bring that video out. èrò bá mi kọ́ adé mọ́ èmi kí ọmọ èèyàn ilẹ̀ akíkanjú ọkùnrin akíkanjú ogun ni akíkanjú ni mo rántí ìjọ tá à ń lọ ìgangan Ìgbòho ọ̀gá ni ẹ́ bàbá gbogbo ẹ̀kọ́ la máa sọ ọ̀gá ni ẹ́ I respect you all the time akíkanjú ni now tẹ́ ẹ̀ báyìí tí mọ̀ ṣe rí ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń fi terrorist ṣeré terrorists are not joking. Nigeria still remain number 3. I keep telling us, ìyàn kan sọ pé òun báyàn kan sọ̀rọ̀, wọ́n ní ẹ̀sìn nítorí ẹ̀ ń gbọ́ lórí Koiki ló ṣe ń sọ bẹ́ẹ̀. Èmi kọ́ mọ̀ ń sọ bẹ́ẹ̀. The index have not changed. We are number 3. On top is Iraq. Afghanistan is number 1. Kí ló ń pè ní the most terrorized country in the world? Ibi tí terrorists pọ̀ sí jù ní gbogbo àgbáyé all over the world. Nigeria is number 3. As of today, 27th, for record purpose, January 2022. Time here is 2:30 a.m. We are live reporting from London because our come and go programming. It doesn't matter how long we stay. Look, you are all going to die, including myself. It doesn't matter how long we stay, but I want my name to be remembered for a very long time. So when somebody in the near future are sitting down watching this video, like, wow, ọmọ ibi tí spirit bọ̀bọ̀ ìbá wà máa ṣàdúrà fún wà dẹ̀ máa ṣàdúrà fún gbogbo wa náà. This happened today no be ṣeré-ṣeré and let me sọ fún yín pé I cannot give anybody that video. Nobody can ask that video that I will release it to. The amount of armory tó wà lọ́wọ́ àwọn people yìí stockpile ibi tó kó wọn sí you go ẹmọ gbogbo bá ṣẹlẹ̀ ìtàn ní alámàlà barak tí nìkan barak tó wà yẹn uniform nìkan ló fi ń dẹ́rù bà yín gbogbo ìbọn tó kó dání kò sí búlẹ̀tì kankan nínú ẹ̀ àní kẹrọ síta kẹ lọ́ọ̀kì gbogbo everywhere ṣèbí tí títì bá kọjá ní military máa ráyè kọjá tí gbogbo traffic bá mú all over Yorùbá land no movement everywhere anybody is not going anywhere until we get the result of what we want peacefully we come out. Ẹ ní AK-47 fún yẹn náà ẹ ní AK-49 it's called a human shield. It is done all over the world. Americans came out when George Floyd was killed. They shut down the whole America. UK, the same thing. They shut down everywhere. Ṣèbí torí pé kò sérò tó pọ̀ lórí títì ní military vehicle fẹ́ kọjá. Nígbà tẹ́ bá ti lọ́ọ̀kì gbogbo títì ní every angle tó rí bí move sí. That's the fact. It's peaceful. But tẹ́ ẹ bá ṣe, I pity now that they're crashing helicopter. My prayer is, I hope it won't get to the stage where the local flight we could start saying where they shut it down. And I'm not joking. Based on what I say, these guys have got powerful RPG. RPG. They are not joking at all with us. And if you think they're joking, hear this man while I'm scoring on that. He said it. A lot of Nigerians are more interested in 2023. They're more interested in the campaign, but they're not interested in what this man told us. Which is it for you, Dr. Badaya? Do you think the government is unwilling
or unable to protect the people of Southern Kaduna? In fact, it is not only unable, it is unwilling, and we have good reason to feel that they are part and parcel of the killers. Let me make some revelations to you. That's a very big allegation, Dr. Obadiah. The government is part and parcel of the killers. Yes. That's big. Yes. Okay. How will the government just say, oh, it is revenge killing and so on? Then we leave it there. Oh, because it is revenge killing and so on and so forth. The body language of this administration, the body language of the state government shows clearly when they finish the they have handled the killings. They will No come out doubt with about urban it. Because killings. you see, Imagine you have somebody on the aircraft moving from Lagos don't give to him Abuja his due. or any state, and they tell you that Boko Haram. Do you shut think you down. have tolerated such nonsense? And let me make some revelations, because some of us also have our own intelligence They have their own networks. intelligence. Okay. Have met with some of the bandits. Not once. We have met with some of their high commanders. High commanders. One or two who have repented. Not to repent. They have sat down with us. Not once, not twice. They told us that one of the northern governors is the commander of Boko Haram in Nigeria. Boko Haram and the bandits are one and the same. They have a sophisticated network. During this lockdown, their planes were moving up and down as though there was no lockdown. Moving ammunition, moving logistics, moving money, and distributing them in different parts of the country. They are already in the south. In the rainforest of the south. They're everywhere. Oh, everywhere. They told us that when they finish this rural killings, they will move to phase 2. The phase 2 is they will go into the urban cities, going from house to house, killing prominent people. I can tell you, this is the game plan. By 2022, they want to start a civil war in Nigeria. Police helicopter crashes in Bauchi. Let me increase the front. Let me help you increase the front. Mo rí ẹ̀ ń bẹ̀ láti Ifọ̀, mo kí gbogbo yín. Àníṣẹ́ tí gbogbo wa bá jáde tán, mo rí ẹ̀ ń bẹ̀ Ọ̀nàchè, welcome on board. Tí gbogbo wa bá jáde tán pátápátá, òun ló máa help. Kò ṣe pé kíyàn 50 jáde, èèyàn 20. No, answer in their thousands and millions. According to the report, the police helicopter crashes in Bauchi. Kò ń ṣe pé ó crash o. Wọ́n ju nǹkan bá ní o. But ọlọ́pàá máa parọ́ fún yín. Wọ́n ní it crashes. There's nothing like crash. Simon Ekpa ti sọ fún wa níbí báyìí. There's nothing like pé kankan crash. Look at it. But they'll tell you lies. The Fulani terrorists shot down a police helicopter. But right here now, the Nigerian media will tell you it was an helicopter crash. What do they mean by helicopter crash? 6 persons on board maintained 5,500 feet. There were some injuries, but no fatality. The accident occurred on the 26th, which was yesterday, around 7 p.m. local time at Bauchi. We are all in mess. Morimbe Baba mi Karunwe Abiodun Towotowo ni mo fi porúkọ yín. As we start winding down from here, as usual, we'll be back again tonight for those that have the energy. When we continue with the Yoruba Nation no going back. We continue to be a peaceful mission, not a violent one. It's a peaceful mission. It's a peaceful mission. We're not asking anybody to carry any weapons. My weapon is the media. It's called the media war, which I've been fighting for the last 3 years. The Yoruba'S must leave that contraction called Nigeria. It's not going to work. It's not working for you. It's not working for me. Moriembe Musba. I salute everyone on Instagram. Bewusha. We love everybody, but we must love ourselves to get out of Nigeria. Election is not going to be the way out. And like this man say, I'm sure you all know him very well. Comrade, there is no true social revolution without liberation of women. We are not revolution, it's called self-determination. But like everybody knows, if we don't plan, we fail. If we plan, we cannot fail. That is the word of Harold Wilson. And it goes like that.
He who fails to plan is planning to fail. We want to take the British government to argue the 1914 amalgamation here in the British High Court. It's going to cost money. And to answer for you, movement here need the who, forget it. Any mountain share the movement only need the who. Lè má sọ̀rọ̀ nìkan láti fi gba Yorùbá nation now. Ẹ fi pọ̀rọ̀ táwọn kan sọ ìkọlù máa gba Yorùbá nation. No! Ìsídà kò ṣe gbàásgbòs or ká lọ sí court. Multiple court de la máa lọ, but we must take the 1914 amalgamation to court here in UK. That is the first priority now. For those of you that are saying, we don't like the idea that we want to fight. You know, nobody wants to kill anybody. Nobody wants to fight anybody. We are not fighting anybody because the Fulani terrorists are the one fighting the other indigenous group. And it's not a religious fight. They are purposely killing us so that they can take over the land. And it's entirely up to every Yoruba sons and daughters to believe it or not. If you don't believe it, you are living in danger. You might be the next victim. We've never been won, and we will never be won because we cannot be part of this system. So, we do not want the bread. We want the key to get out of that cage. And we must do everything as quickly as possible. Peacefully. The Yoruba nation is a peaceful movement, and it remains so. IGBOHO is still being held in Benin Republic over 6 months now without any charges. I know some of you can do more. You don't have to consult anybody. Individuals can take Benin to court. Just go and see your lawyer. Walk to the chambers. Speak to them. And if you need any documentation around that, then you then reach out to us. We don't need a lot of people to say, oh, go and do this, go and no. Groups of people can do multiple things. Kódà èèyàn mẹ́wàá ló gbé Benin lọ sí court. It doesn't matter. Èèyàn mẹ́wàá lè gbé Benin lọ sí court. It doesn't make any difference. Or the president himself. Let's start filing all these lawsuits all over the world, especially in France and likewise in UK and America. People that are doing it are trying their best, and we must continue to give them kudos. But and demand is peaceful release out of Benin Republic. We need action. I've given you all the plans of the action. So, you let me achieve action. And you need to pay action here. And you're going to put action here. And don't come and ask, that means we're not ready. Tí gbogbo bá fọ́n sí títì láti sìn. Kódà tá bá fọ́n sí títì láti sìn títí the weekend. Àgbáyé gan mọ̀ pé nǹkan ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà. But you don't want to do so. Àfẹ́ṣẹ́ Morimbe Bìjàmí Ọlọ́run, welcome on board. So, and that's the only thing we can do. Àwa láti help Ìgbòho kóun náà lè jáde wá help àwa. But ẹ bá ń retí pé àwọn governor, àwọn politicians wọ́n máa help yín, àwọn èèyàn ní help yín. They are the part of the problem that we have. And they are not interested in Yoruba nation. Gbogbo wọn lọ sáré politics nísìn. Gbogbo wọn nísìn lọ ti kówó fáwọn tó ń ṣògùn left and right àti pastor àti wòlíì. But wọ́n ti gbà wípé ẹ̀jẹ̀ tẹ́ta sílẹ̀. Enough is enough. And that is why we say, let us all do the needful. Like I said, I'll be back again just after my Eagle finish, just around 11 o'clock for what we call the late night broadcast. My name is Olawumi Koiki. Yoruba nation is non-negotiable. Nigeria can never work. The killings is just too much. Let's just play this. We are tired of this pain. Take over in Nigeria, Lord, take over. Take over in the world, let's take over.
do this on our own. Father, take over. We cannot do this on our own. Take over. Jesus, take over. Then when one man is take over. 100,000 We cannot solve this on our own. Jehovah, take over. We cannot solve this on our own. A mọ̀ pé àwọn onílẹ̀ wá gbèjà wa lágbára Ọlọ́run. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí tó bá di just about 11 o'clock when Mayego is completed, we'll be back again. Back to back. Have a very good afternoon and let us remain very vigilant. Ọ̀rọ̀ àná again, mo ń gbọ́ nínú group kan tí àwọn Fúlàní tó fi dágà. Don't expect everybody that is wearing a Nigerian uniform as a Nigerian army. Mo ti sọ fún yín ẹ lọ jàmàlà tewédú dáadáa. At least ẹni tó bá tẹ̀ fi nǹkan sí ẹ lára tó bá penetrate á mọ̀ pé ìwọ náà ọkùnrin dúró tán. But tó bá lọ ń gbọ́ pé pásítọ̀ ẹni kò má lọ síbì kan kọ́ lọ fún ẹni kan jẹ ẹ lọ consult agboolé yín. Agboolé ni kẹ́ kọ́kọ́ lọ ẹ wá àwọn tó jẹ́ àwọn bàbá tó sì wà lágboolé yín gbogbo ìlú lágboolé ẹ lọ bá wọn. Ilé ìṣọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ọ tó bá ti jí ẹgbẹ́ wọ́n jí ẹgbẹ́ ni kọ́ lọ́n jẹ́ káwọn family rí 1 million. Tó bá ta ọ̀bẹ̀bẹ̀ lára tó bá wọlé tó bá yìnbọn fún ẹ o waste lọ nìyẹn padà lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Bìkọ́ ẹni tó bá yìnbọn fún tó bá wọlé àwọn wá fi eléyìí ọ̀ràn pé eléyìí nǹkan fi síbẹ̀. So ànisọ̀jù bẹ́ẹ̀ lọ eléyìí gangan òun ni kò fẹ́ káwọn politicians kan ní sinmi. If we can start replicating this again, Igboho will be out in no time. Have a very good afternoon. Let's go. For the island of black, navy blue check. Jakamo, 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 Jakamo. That's Igbo. That's Igbo. Igbo, one got you are confused. The love is too much. 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 Jakamo, Jakamo. Give on we. Give on we.